backup manually. You perlu buat macam tu. But what if you are not so convenient? Every time when you want to do the backup, you have to go into the server room. Okay, so if you don't want to every time walk into the server room and do the backup, right? How can we do? Is it possible we do the remote backup? Okay, sebenarnya boleh begini. Okay, if you want to do the remote backup kan, okay. Kalau you nak buat remote backup, so what we need to do di dalam router sini kan, you perlu enable kan FTP, File Transfer Protocol. So kalau sudah enable kan FTP you boleh install kan FTP client software di dalam you punya laptop. Okay, so you tekan IP saja kan, you boleh login ke itu router remotely. Dan you boleh ambilkan apa-apa file yang ada di dalam router. Sangat senang. Okay, so that's why I'm going to show you how to actually enable the FTP here, okay, for the file management. Okay, now this is my R2. Okay, first, of course, you have to enable the FTP. Okay, masuk ke system view, FTP server enable. So kalau you sudah enable ini, termasuk sekarang router 2 kan, dia boleh kasih remote login. Okay, tiada ialah remote access to do the configuration. For configuration saja, FTP kan untuk orang remote login untuk ambilkan itu file. Okay, you can download or upload. So that's why they have a name of FTP, File Transfer Protocol. Okay, seterusnya belum habis lagi ya. So you perlu letak ini set default FTP directory. Dia punya directory. Flash. Okay, FTP akan ada itu authorized masuk ke flash. Okay, you pun boleh pilih lah. Kalau you ada tertentu punya folder, dia boleh visit. Example sekarang saya ada, saya masuk ke sana. Example sekarang saya ada folder backup kan. Kalau you hanya kasih itu access for ini folder saja kan, dia tak boleh keluar dan nampakkan semua itu benda. Kalau you tak kasih you berbuat macam tu. So when you do this flash kan, you letak backup. So that's mean when mereka FTP masuk ke you punya router 2 kan, mereka hanya boleh nampak itu file di dalam backup saja. Yang dekat luar punya file semua tak nampak. Okay, so ini ialah yang optional punya lah. If you don't want to give the root access, okay, if you just put the flash saja kan, ini ya root access. It can actually open all the folder, all the file they want. Okay, they are the full authorized, okay, full access. If you put flash followed by the folder name, that means dia hanya ada itu access masuk ke itu directory saja. Okay, dia tak boleh tunjukkan semua. Okay, so this is the optional one. Okay, sekarang saya gunakan full access flash. Dia boleh masuk mana-mana pun boleh. Ini AAA. We go into the AAA. So I think previously I did configure the account name called Roy. Ya, betul. I sudah ada itu account kan. Dan level ialah 3. So kalau nak guna for file transfer protocol FTP jangan gunakan level 0 sampai level 2. Sebab level 0, 1 dan 2 mereka tak boleh sentuhkan file. Okay, kalau you nak guna for FTP you punya level minimum ialah 3. Okay, minimum requirement. So that's why some people configure the FTP. They say that how come the FTP is fail? Mengapa saya tak boleh configure? I tak boleh guna FTP
download dia. Mengapa? They have no reason. Okay, sebab mereka tak faham tentang itu privilege level. If you want to do the telnet kan, telnet you boleh gunakan apa-apa level pun boleh sebab you log in per configuration. Tapi untuk file transfer kan, mesti nak guna level 3 ke atas. Okay, so that's why level 3 ni just nice. So sudah boleh. Tapi kan, itu account ia hanya boleh support telnet. Okay, ia hanya boleh support telnet. So sekarang apa saya buat? Okay, saya copy ini command. Ini saya nak override ya. Tanpa satu lagi panggil FTP. Okay, like this. Okay, so this is my configuration. Okay, jangan hanya letak FTP saja. Jangan buat macam tu. Sebab kalau you buat macam tu, let me show you. If you just type service type FTP kan, you tekan saja kan, itu FTP punya command akan override yang previous punya. Maksud saya lah override. Okay. Tengok, tadi saya ikut other telnet dan FTP kan, dua-dua sama ada dipakai. Tapi sekarang saya tekan ini saja, FTP. Enter. Nampak tak? Sekarang itu account kan, hanya boleh guna for FTP. Dia tak support telnet lagi. So that's why when you want to using this service type kan, you perlu gunakan dua-dua. Telnet dan FTP. Okay, mesti masuk dua ini. Sebab Huawei punya command line sini kan, dia tak macam yang lain punya vendor kan. Some of the vendor dia akan tambah. Okay, some of the vendor kan akan buat overriding. Okay, so right here Huawei pilih overriding punya. Okay, so for all the new command, you will actually override. Example, sekarang atau itu IP address kan. I don't know whether I did show you or not. Ingat ini ya saya punya loopback. This is my loopback. So most of the vendor kan, mereka punya device macam tu. Kalau you nak change kan IP address kan, you perlu undo. Dalam Huawei you perlu delete kan itu IP dulu. Okay, you have to remove the IP. After undo the IP address, okay, then you can you can configure the new IP. Okay, this is the common step for us to modify the IP address. Okay, walaupun for Cisco ke Juniper ke, you perlu delete dulu, lepas tu masuk address yang baru. Okay, you have to remove first. Tapi Huawei sini dia boleh support override. So apa maksudnya override sini? Sekarang saya punya IP 1234. Saya tak perlu pergi buat delete. No need. Okay, I just type the new command, right? 2222 Enter. Tengok. Display this. Huawei punya command. Display this. Nampak? Tadi I punya IP 1234. Sekarang I hanya masuk IP address yang baru, ia akan automatic override yang previous punya. Okay, is override. You tak perlu pergi delete. Sekarang saya nak tukar lagi. Okay, tukar 333. Enter saja. Display this. My IP change again. So actually it's quite convenient. Okay, for me I feel that override is not bad actually. Okay, tapi sekarang I tak perlu loop back. Okay, to interface. Ini tak perlu. So I hope you guys is already done this for the FTP. Sebenarnya FTP tak susah sangat. Mengapa? Okay, so this is the FTP. Okay, enable the FTP server, set your directory, and then create an account that can support FTP. Atau you boleh create account yang baru. Okay, let me show you. Sekarang saya punya file ialah ini. Okay, saya gunakan router 1. Okay, router 1. Okay, ini saya awal. Router 1 letak masukkan command FTP 10 1 1 2.
Enter. He'll ask, okay, what is your username? Okay, Roy. Okay, what's the password? Roy 123. Enter. Yep, success. Yung nampak. Nama sudah jadi FTP. Okay, now saya tekan ini. DIR. Enter. So dia tunjuk ini. Wow, saya nampak itu VRPCFG dan VRPCFG backup. Ini yang saya nak ambil punya. Okay, you want to copy. So, you boleh gunakan get. Get sebenarnya lah download. Okay, I want to download. So, kalau malas lah, just copy and paste lah. Copy ini. Okay, just like this. Enter. Nah, success. Okay, sudah complete. So using the get command is used to download. Okay, get is download. Kalau you nak upload you punya file ke router 2, kalau you nak upload kan, kita gunakan command put. Okay, put. Put ialah upload. Get ialah download. Dan some of the people mungkin mereka cakap kan, sekarang bolehkah saya buat itu multiple download? I nak downloadkan semua file yang ada di dalam router 2 ke saya punya router 1. Is that possible? Okay, I don't want to copy one by one, just wasting your time. Boleh. Okay, so use gunakan command M di hadapan. M. Multiple get. M get ialah multiple get. Okay, I want to download the multiple time. So first, you nak tahu apa yang you nak copy lah. First, saya nak copy ini. Copy ini. Okay. Then, apa lagi? So you boleh tahu, oh, kalau you ada yang kedua punya. Space kedua. Space ini ketiga. So you nak highlightkan itu nama lah. You boleh copy and paste banyak kali. So untuk highlighting kan, mana satu file you nak copy? Pertama, kedua, ketiga. Kalau ada. Okay. So this is multiple get. Okay. You want to download the multiple file. So this is the FTP. So kalau you punya configuration semua sudah siap dan you nak quickkan itu downloading, you want to quick so you boleh gunakan command call bye. Say bye to the FTP. Yeah, server closing. So this is how the FTPs work. Okay, you boleh try. Okay, sebenarnya boleh punya. Tak susah sangat lah. Biasa kan our device for the switch ke router ke is also recommended that you can turn on the FTP. Sebab you can do the monthly backup. Actually, for some of the NMS, the network management software, dia ada itu auto backup punya feature. So, kalau you punya router switch semua pun sudah buka FTP setiap bulan kan, dia akan auto schedule dan tolong you buat itu backup. You tak perlu buat itu manually punya. So that's why some of the engineer will actually like to using the NMS, the network management system. So setiap bulan kan, you tak perlu pergi itu device log in, backup manually, tak perlu punya. Okay, itu device kan, setiap bulan sampai masa macam end of the month, they will actually auto save. Okay, end of the month they will auto save, and then the first of the month, the NMS dia akan collectkan semua itu save file automatic. So biasa kita punya teknologi macam tu. Kalau saya nak pergi draw, okay, so we will actually look like this. Okay, NMS ini ada banyak nama, okay. So Huawei pun ada sendiri punya brand juga. Okay, then so the other sini kita punya call switch, distribution switch.
Okay, so biasa mereka macam tu di setiap itu device kan, including the firewall, call switch, distribution switch, sama dengan you punya access switch semua boleh enable dengan FTP, enable dengan auto save. Okay, itu auto save kan, you boleh letakkan schedule. Okay, okay, example sekarang ialah March kan, okay, saya boleh buat itu auto save. Okay, end of the month. Okay, atau okay, saya letak end of the month. Then apalah macam ni March, dan dia akan buat backup. Dan inilah 1st April. Okay, auto save 30 March, 1st of April, April Fool. Okay, so 30 dia akan backup. So ini, so tahu mengapa saya nak set itu timer macam tu tak? Setiap end of the month, saya punya device semua itu equipment kan, dia akan buat itu auto save. Jadi saya tak perlu buat ini punya. Okay, saya punya practice sangat senang. I want to make myself the life easy. Saya tak mau tiap bulan saya ada banyak kerja. So I want to make my life easy, okay, and wonderful. So I will make everything automatic. So the first one, you need to learn how to automate it. First, the device, right? You boleh enable auto save feature. Okay, then second timer, every end of the month dia akan auto save, okay, auto backup. Okay, after dia backup kan, then you boleh pergi ke NMS ini ya. Tapi first make sure kan you punya device ini kan semua sudah enable dengan FTP. Then NMS ini kan buat itu schedule. Schedule backup. So dia akan collect first of April. Okay, so NMS ini kan kalau sudah sampai masa dia akan automatic collect. Okay, automatic collect all the FTP enabled device akan hantarkan configuration ke NMS ini. Semua pun akan hantar ke NMS. So setiap bulan you pun ada itu backup file automatic store di dalam you punya NMS. So kalau ada mana satu device rosak kan, jangan risau. NMS dia pasti ada itu backup file-nya. Then you boleh restore balik when you need that. Okay, so of course this one they need you to have some of the knowledge on how to configure the schedule and the auto save. Okay, different vendor punya configuration pun tak sama. Okay, so this one you have to look for the documentation, mereka punya guideline, how to do the auto backup. Okay, so mereka punya cara pun tak sama. Sebab you have to learn how to using this NMS, Network Management System. Okay, NMS. Huawei ada banyak sekarang for Huawei. Sekarang Huawei punya NMS ada eSite, U2000, and other NCE, Insight, okay, and so on. Okay, untuk Huawei punya lah. Tapi untuk vendor yang lain kan, mereka pun ada sendiri brand juga. Okay, then you boleh pergi sana fine tune. Mana satu NMS yang paling sesuai is for your company, is for your network. Yeah, I hope everyone have no problem on this configuration. The
FTP configurations. Dan di sini klien saya pun belum try lagi. Sebenarnya kalau you nak, ini boleh pretend as our PC. Okay, ini ialah you punya laptop. So ini laptop sebab we already turn on the FTP on the router 2. Okay, because you already turn on. So this is your PC, right? This is your PC, yeah? So what you need to do here, let's try. The client here, client, FTP client. Example, sekarang kita punya laptop, we already installed the FTP software. Okay, we already installed. So first, you need to know the router to IP address. Okay, router to IP address. Okay, ini port kan tak perlu bagi change. No need, because the FTP default port number is 21. Okay, sini the username, password. Okay, 1, 2, 3. So what's the type? Image or text. Binary is actually for image. This is for the text. Tak apalah, saya gunakan auto check. Okay, tak penting. Gunakan auto check. Sekarang banyak software pun ada auto check kan. Okay, then login. Berjaya. Nampak tak? Bawah sini. Termasuk saya sudah berjaya login. So, saya nampak sini. Ada VRP, CFG, and backup ni. Kalau you nak downloadkan itu file, tekan sajalah. Ini backup saya nak download. Kemana? C drive, D drive, C drive, user. Window. So the desktop email should be the administrator, I think. User, administrator, desktop. Okay, dekat sini. Okay, sekarang saya nak download ini. VRP CFG backup ke saya punya laptop. Okay, saya tekan ini. Lepas tu, click this one. This arrow is download. Click. File download finish. Okay, so you nampak. Sini saya ada itu VRP CFG backup.zip. Okay, dah. So sekarang saya minimizekan dia. Nah, nampak di sini. Tadi saya sudah download. Sangat senang. Kalau you punya laptop sudah installkan itu software kan, FTP lagi senang. Tak perlu guna apa-apa command. Just click saja. Okay, FTP software boleh download dari internet. Tapi you punya device, you nak manually configure. Okay, ini saya akan tengok apa benda tu. Okay, open. Sini. Buka. Ini yang saya router 2 punya backup configuration. Dia ada 7 telnet. Password. IP configure for the loopback. Okay, so yeah, this is my backup file. Okay, so this is the PC FTP, or you can using a router to doing the backup as well. Let me check what's the command I can use. Apply routing table with configurations. Saya nak try sesuatu. Configuration exclusive. Saya load balancing.
monitor NPR penada NAT. Service. Set ini tadi saya set configurations. Backup the configuration to the server on the network. Backup to server. So you boleh nampak sini CPU limit. Delay in the okay. How they actually perform the auto backup kan? Okay, ini ialah yang optional punya. Dalam slide pun dah ada. So when you actually want to do the auto backup, so you have to do this one. Set self configuration. Tadi saya cari itu command. So then you boleh pilih kan backup to server. Okay, server on the network. So you perlu tahu kan use server punya IP address. Okay, so this is your server IP address. Example, saya punya server just example saja. Okay, I'll just put this IP address 168.1.254. Specify the user accessing the transport type of the transmission. Transport type. Transport type. You guna apa cara untuk hantarkan user file, okay? Macam backup. So, of course lah, sekarang kalau saya nak, saya akan gunakan FTP. FTP, then user, name of the user. Name of the user. Set the self configuration, backup to server. Tapi sekarang saya ialah client. Kalau server itu sudah bukakan FTP, saya pun boleh pakai account yang sama sebenarnya. Okay, yang sini punya transport mode kan sebenarnya untuk you pilihkan apa mode yang you nak guna untuk connect ke you punya NMS for backup. Tak perlu ialah NMS walaupun you punya laptop pun boleh punya. Okay, kalau you punya company ada satu laptop 24 hour on punya atau PC server, okay 24 hour on. Okay, you sudah enable FTP. So itu PC kan, dia akan automatic collect. Okay, so this is how I show you. Okay, Roy, and then password kan saya letak. Roy 123. Okay, let me show you this. Sama saya ini, sebenarnya saya nak buat ini di dalam router 1 bukan router 2. Okay, tak apa. Ini saya nak undo dulu. Okay, I hope you guys haven't done this one yet. Sebenarnya nak buat di router 1. Hash. Ini command. A bit long. Ini baru betul. Okay, begini ya. Ini. Enter. Too many. Sampai tak ada lagi. Good. So that's mean saya punya router 1 kan. Saya nak router 1 dia buat automatic backup. Since router 2 ialah saya punya FTP server. Dia sudah enable ini FTP server. Dia sudah jadi server kan. Okay. So router 1 sini kan. Saya buat ini. Kalau boleh ini IP saya nak tukar. Okay. 10 1 1 2. And this one, right, I need you to help me to modify. Okay, jangan gunakan flash ini lagi ya, jangan gunakan flash ini ya. Flash, boleh saya nambah satu rules. Router 2 sini, coba local user, right, FTP directory. Okay, I want to change it.
Let me create a new folder first. MKDIR. Kalau you masih ingat lah, create a new folder kan. Saya check out dia ialah apa? Roy PCK. Roy backup. This backup folder. Okay, saya create folder yang baru. This time I create a folder yang baru. Okay, MK Roy back. MKDIR. Okay, then seterusnya triple A local user Roy FTP. So saya letak apa? Itu pub punya nama. Roy PCK. Enter. So kalau mereka gunakan itu nama Roy untuk login FTP kan, then mereka akan masuk ke backup file ini. Okay, mereka akan masuk ke sini. Ini account. If you're using this account, you actually automatically log into this folder. If you're using the admin kan, kalau gunakan admin, ini account, you akan masuk ke ini default flash. Okay, hanya admin punya account boleh gunakan default. Kalau you gunakan user define punya account kan, ini account ialah user define. So that's why dia akan bawa you masuk ke folder Roy back. Okay, itu saja. Okay, saya tambah dua benda ini. Create folder, lepas tu kan, point kan itu user account pergi ke Roy back. Okay, then router 1 I nak you configure ini. Set. Set save configuration. Kasih minimize sikit, so you nampak itu command. Okay, then again set save configurations. Delay. Specify the delay type of the automation after the current configuration. That's mean berapa lama itu delay. Kalau sekarang saya ada apa ubah for configuration kan, berapa lama dia akan update ke itu server automatic backup. Interval, how frequent dia akan buat itu backup. Kalau you letakkan in the words kan, ini adalah masa. So the default is 30 minutes. Setiap 30 minit kan, minimum 30 minit dia akan do the auto update. Okay, depend how frequent. Okay, setengah jam. So setengah jam yang paling cepat lah, sebab dia minimum ya 30. Okay, so tapi sekarang saya nak gunakan delay. So delay ini berlaku ialah berapa frequent kan. Kalau you sudah update kan you punya save configuration, dia akan hantar update ke you punya server berapa lama. So kalau saya sudah save kan, kalau you tekan itu save kan, then dia akan tunggu paling cepat ialah 1 minit. Okay, 1 minit. We try 1 minute. And set the delay is 1. Set the delay 1. Router 2 sini kan, I just want to clarify this one. DIR Roy back. Saya nak pastikan di dalam sini tak ada apa-apa. Nampak? File cannot be found in the directory. That means sekarang apa benda pun tak ada lagi. Okay, they don't have any file inside this folder. It's empty. Okay, sekarang ialah empty punya. Okay, I really prove you tak ada benda di dalam. So R1 sini kan, R1 sini kan. Ya, let me check. Okay, ini saya tak nak lah. Kasih delete. Ya. Okay, so sekarang saya ada ini kan. Ini ya saya punya save file. It's my save file. So let me save first. Save.
So after we save already, right? After you save, we wait for 1 minute. 1 minit saja cukup. Sekarang ada ini ya. FTP, login fail to login. Username Roy, IP address 11. Fail. Member fail. Let me check. Yep, FTP betul. DIR. Saya dengar command sini salah agak. Backup to server 1112. Transfer FTP, user Roy, password 123. Yep, should be correct. Let me check. Do I make any mistake here? Save configurations. Backup to server 112. Transport type. Yes, saya pakai FTP. That's right. User Roy. Tak ada huruf besar kan? Ya, betul. Roy, password, string, the password. Roy, 123. Okay, apa lagi? Specify the path on the server. Other path. Oh, mana yang saya boleh masuk? Okay. But I don't think so. Okay, I will just try. Flash Roy back. I don't think so. Is this one? Save. Try sekali lagi. I think it's a directory being an issue. Router 2 here. Okay. So I think maybe this problem. Location ni ya. Sebab dia sudah specify ya, you hanya boleh masuk ke sana. dir sini dir right backup. Tak ada lagi. Yang saya sudah save tadi. Fail to login. Ia memang tak kasih. But I try to remove this one. Okay, we have to try. Yeah, I think it's just maybe it's the bar on the generic router. Sebab ini generic router kan, dia tak stable untuk some of the feature. Okay, some of the feature dia tak support punya. So saya nak test dulu. Kalau sekarang saya pergi removekan ini, local user directory. Okay, kalau saya kasih removekan dia. Okay, router satu sini. Again, saya save. If this one cannot, right? I have to replace the router. Okay, I have to replace the router. Try this. Start. dir
lagi. Belum sampai 1 minit lagi. DIR. Tadi saya set lama 1. So, almost. Kalau sudah sampai 12. Okay, belum lagi. Check my router 1 ini ya. Dia belum up. So, nanti dia up kan, saya akan coba gantikan itu router 2. Sebab ini ialah generic router. Generic router kan, some feature dia tak support. So, I want to try. Kalau saya takut dengan router, saya gantikan dengan itu mid-end dengan router. Okay? With the result will be different. I 23, 10. No, it's not here. No, the other. Okay, so that means this router is failed. So I try to replace the router. So give me a minute. So I want to try to replace this. Ethernet 00 ini ada tak? Ethernet 0. Saya interface. G000. I'll try first. Perlu apa ini? Delete backup file atau perlu siapa ini saja? Okay. Roy BCK. Ini sama salah. This one should be at the user view. It's not on the system view. Ya, saya nak cuba dulu lah. Saya punya FTP kan, tengok dia boleh login tak. Okay. Try to ping first. 10.1.1.2. Server connection failed. 5. 6. Failed. Doubly. Display IP interface brave. 10.1.2. Morph is out. View. FTP neighbor. Server neighbor. Ladies. Set FTP directory. Okay, AAA. Ladies. Locus user privilege. Okay. Nah, tengok mana satu saya ada missing. Local user royal password, privilege, service type FTP. Ini boleh. Ya, ini pun sudah siap. MK backup delete startup. Local user semua pun ada. I need to do the ping first. I think kat sini ya. Come on. Ping 10.1.2.
Okay, ada delay. Tadi punya IP ada sedikit masalah. Okay, so I will test the FTP first. Okay, log in. Okay, dah ada. So it's just they have a delay. I believe it's the what? Itu STP punya delay. About mechanical gaming keyboards, So sekarang saya standard mechanical switches, you've come. Saya save on YouTube, Mitch's Tech Insight back with another one. In this video, I'm going to show you how to. Okay, 17. So after 1 minute delay, it will actually auto backup. Okay, I hope on the R2 can see the result. dir. Okay, sekarang belum ada file lagi. Wah, ini besar. Ada 1 million, 1 million of KB, kilobit. So 1 MB, 1 gig. So this size is 1 gig actually. You see it? KB, this is the MB. Yeah. KB, MB, 1 gig. So this one, the file size is, the memory very big. Compare ke ini generic router. Okay, 17, 11. So I think almost already. Save configurations. Tak ada lagi ya. dir. Roll backup. Not supposed that long. Sebab saya letakkan delay satu minit saja. Yeah, the backup is only 1 minute. dir, right backup. Tak ada. So I think is this thing problem. Ini backupnya. Saya tak boleh letakkan itu path. Ladies, if I never there's still other in here. Okay, so undo this one. 2, 3, 4. Do you guys actually manage to do this one? Boleh lah. Okay, sebab tadi saya cuba try kan itu directory ya. This directory they actually have some issue. Yang tadi kan saya buat itu directory, itu folder raw backup, tapi ia tak fungsi. Tapi I believe in the physical hardware kan, it should have no issue. Okay, so in this simulator, I just don't know why they don't let me to choose the directory and do the backup. Okay, supposing it can begin. Okay, dia boleh begin. So now I cuba lah, saya removekan semua. I gunakan root. If I'm going to back up to the root, is it the thing will be back to normal? Okay, so I need to try first. Okay, correct. So di dalam ESP sini ini simulator, I tak boleh pointkan itu directory. I hanya boleh gunakan default root. So that's mean kalau saya nak auto backup, router 1 kan, saya sudah savekan configuration. I nak auto backup, I tak boleh pilihkan folder yang lain. Okay, I mean in the simulator here. Tapi di real life nya, you boleh pilih. Okay, so after sudah sukses backup, tengok ini yang saya punya router, ini yang saya punya router kan. Then apa berlaku? Tengok this one. Dia ada nama dia automatic rename for you. Okay, you tak perlu risau ini ialah
tarik device mana satu. Okay, dia akan tunjuk. Okay, hari bila, years, month, date, the time, okay, the time, and which router. Ini ya router satu. Dia gunakan huruf yang kecil punya. Dia tak guna huruf besar. Okay, sebab semua save file kan, dia gunakan huruf yang kecil. So you can see router 1, what time, and the dates. So this is the backup file. So kalau you sudah ada ini kan, you sendiri boleh manually put into the folder yang lain. Okay, this is the auto backup feature. Okay, so I hope you guys have no problem on these configurations. Okay, so I already showed the file management. Okay, how to do the file management for a system file, the self configuration, and also the auto backup. Okay, for the auto backup. So the auto backup is good. Sometimes, just in case that you got any issue on your current device, you still have a backup copy. Biasa kan, ini ya, kita tak akan gunakan router atau switch punya, okay? Biasa ini akan store di kita punya server side, okay? You actually have one server kan, it's actually used to collecting all the self configuration. Even to me, normally I'll help them how to do this setup. I will actually use their NAS server, the network access storage. Okay, mereka memang ada sendiri itu storage kan. So lepas tu saya gunakan itu IP address kan. Setiap hari, setiap bulan dia akan buat itu automatic backup. So when anything went wrong, I just have to access back to the NAS, take out the backup copy kan, put back to my device, then dia akan recover back to normal. Atau itu switch rosak, apa? Saya belikan model yang baru, replace kan itu switch kan. Lepas tu saya masuk ke itu server kan, ambil balik itu configuration file, just loop back, then everything you back to normal. Okay, so the file management here is actually very important. Okay, for you to do some migration, backup, or recover. Okay, so now I akan temporarily stop dekat sini sebab sekarang masa pun sudah 11:30. So we will actually come back and join the training again after the 1 p.m. Okay, I'll see you guys after 1. Okay, I'll leave the configuration here. So kalau you belum set lagi, you boleh sambung. Okay, kalau dah, then you actually can go out to having your lunch now.